ragazzi, sono Liud e anche oggi sono qua con mio fratello e Miraxay Blade. e oggi reagiamo ad un video allucinante. Questo video tratta di analisi comportamentale riguardo persone che sono risultate innocenti agli occhi della legge, ma che prima non sembrava così. With respect to interrogation analysis, it's no secret the benefit of hindsight gives you a considerable advantage when evaluating information. When you know a subject is guilty, it allows you to exclusively look for guilty behavior. The knowledge of outcome highlights the imperatives while stripping away non-essentials, and this allows you to calculate certain things that would otherwise be overlooked by cause of your own doubt. Hindsight is 20/20. Everyone is well aware of this aphorism, and what's fascinating is that it not only applies, but is far more compatible to the innocent than it is to the guilty. The reason for this is because the information you have to scrutinize is reduced when dealing with innocent subjects. When you remove the versatile factors of misdirection and trickery, you're left with relatively straightforward behavior in comparison. Of course, the argument that everyone is different and can react in a different manner has merit. Human beings are unique, and there will always be exceptions to every rule, especially when you take into consideration that trauma can cause atypical behavior. Yet, atypical behavior and guilty behavior are generally distinguished from each other with relative ease. And that brings us to example number 1. 37-year-old Michael Dixon, described by his peers as popular, friendly, but also unassuming and reserved. A self-professed introvert who turned down a job as a trade show presenter due to his fear of public speaking, and kept his position as a trade show assembler instead. On August 15th, 2003, in Hamilton, Ontario, police were called to report a man breaking into a jewelry store. 2 officers responded and chased the perpetrator from the store down an alley before momentarily losing sight of them. At the same time, Michael Dixon was getting off a bus nearby coming home from work. He was the first person the police saw when coming out of the alley and was then arrested at gunpoint. Dixon voiced his innocence but didn't resist arrest and stated he would help in any way he could. He was taken to the Hamilton police station and questioned 2 hours after his arrest. Bella grattatina. Sorry to keep you waiting, Michael. It's okay. One could advocate this as a common policing misstep if it weren't for the suspect being described as a small white man in the 911 call. As well as not being white, Dixon is 6'3". Bruh, This bruh. detective has Bruh, Allora, small white man. se il sospetto è bianco e piccolo, perché mi avete arrestato uno di colore alto 1,90 m? Bruh. Cioè, posso capire, però così. Questa è crudeltà della polizia, cioè tipo, ah sì, sai tipo i Griffin quando nel Border Patrol avevano Sì. il cartellino con i colori, yes, 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 no, uguale, perché? Ma io boh. either forgotten standard procedure to review the call to dispatch, or for some Non ho capito, avevo in testa la battuta ancora dei Griffin, scusami. Ha detto, hanno dimenticato il standard procedure di ascoltare, riascoltare. Hanno dimenticato, cioè, prendete uno a caso così, sì, esatto. è il primo che Canna da vedete pesca. così. This detective has either forgotten standard procedure to review the call to dispatch, or for some reason decided to reject it as evidence altogether. Michael is informed the room is being recorded and then read his rights. He asserts he is willing to speak with a detective and help with the investigation. Okay, why we're here is because earlier tonight you were arrested for breaking into a jewelry store on John Street South. Now, your innocence and guilt in this, quite frankly, isn't an issue. The evidence I have is frankly conclusive and overwhelming. Okay? No, però allora, per quello dovresti prendere l'avvocato prima. Perché in America sono così, nel 90%, in una grande maggioranza dei casi ti dicono tante di quelle cazzate. No, ma abbiamo tutto su di te, abbiamo le CCTV dove ti vedono proprio prendere le collane in diamanti e mettertele su. Non era neanche lì sto povero Cristo. Che dico, questo mi sembra però in Canada.
In Canada? Sì, ha detto Ontario. Frankly, conclusive and overwhelming. Okay? So I'm not even going to ask you if you did it. What I have to ascertain here is what kind of guy you are. What I have to ascertain. The subject maintains a forward-leaning posture and keeps his eyes both in contact and on the same level as the detective's. He displays self-confidence and poise, while it's the detective, in fact, who gives off a nervous disposition. What Michael just did is known as a non-verbal challenge in forensic psychology. So let's break it down into components. In the next moment, the detective will shift in his seat to adjust his position, and at the same time break eye contact to look somewhere in this direction. Michael's exaggerated head movement that follows isn't for the purpose of maintaining eye contact. He could maintain it while keeping his head perfectly still. It is in fact to let the detective know he is maintaining eye contact. It's a way of asserting dominance in the exchange. He is telling the detective that he is the more confident person in the room at that moment. What I have to ascertain here is what kind of guy you are. Okay. Whether this is you're like a serial burglar and this is what you're doing all the time, or whether this is a one-off thing because of the power cut and everything that's going on tonight. That's all we're here for. Okay, I understand your position. Like I say here, I didn't do it, and you've heard that a million times, I'm sure, in your career, but it's just, ask me questions. That's all I can do is answer them, I guess. I've got no questions to ask you. I mean, why did you do it? That's basically, that's my only question. But coming from that position, and since I'm saying I didn't do it, I really don't have an answer for you except to say I didn't do it. I guess we haven't really got a... Bro, cosa ti devo dire? Cioè adesso... La cosa più intelligente l'ha detta. L'ha detta. Lui, non sì, il sì, poliziotto. sì. Il poliziotto si sta mettendo proprio nella cacca fin qua. Really? A great amount to talk about. Yeah, it's like I said, that whether you did it or not isn't up for the discussion. Okay, well. It's really not. You've no doubt come to notice how incredibly tolerant Michael is over the unjustness of the situation. It's the most unusual thing about his behavior, and perhaps what makes him an anomaly with respect to innocent subjects. So before moving on to the second phase of this interrogation, we'll show you a more common response from an innocent subject facing similar charges. This is 26-year-old Justin, falsely accused of breaking and entering, first-degree theft, and assault. He was arrested at his home and only read his rights to silence on the way to the police station. The footage will begin before the subject knows what exactly he is being charged with. In his mind, he knows he has done nothing wrong, and at this point is unaware he is about to be wrongfully imprisoned for just over 2 years. 2 anni di reclusione ingiusta? Aspetta che non ho capito se l'hanno accusato dicendogli che potrebbe fare 2 anni di reclusione ingiusta o se gli hanno fatto fare 2 anni di reclusione ingiusta. The police station. The footage will begin before the subject knows what exactly he is being charged with. In his mind, he knows he has done nothing wrong, and at this point is unaware he is about to be wrongfully imprisoned for just over 2 years. L'hanno wrongfully imprisoned for over 2 years. Cioè te immagina sto povero... Per 2 anni a... Per 2 anni non vedi la famiglia, la casa, rimani dentro e avrai la fedina penale sporca. Per niente. Per niente. Per niente. Poi magari il sospettato, come quello là, era completamente l'opposto di lui. Cioè, non ho parole, non ho parole. Vai. Alright, Justin, get that form. You know what I read you earlier? The 19th of February. 2 days ago, so it'll be Tuesday. Alright, about 5, 6 in the morning. Where were you at then? I was at my mother's house. You call her and ask her. I was downstairs asleep. Did she know you were asleep at that time? Yeah. He doesn't see the interrogators as a threat, but more of an inconvenience. His responses are short and concise. He does not seek approval. He only responds to a question or states a point. Boh, I mean, did she see you sleeping at that time? Yeah, I don't ever leave. If I ain't doing nothing, I stay at my mother's house. So I'm not working, I'm at home. Mm-hmm.
You didn't go to Labor Ready that day or nothing looking for a job, yeah. Okay. That morning, house got broken into. Okay. The detective's strategy is to reveal the charges Okay, in a periodic manner. Getting a confession to one charge at a time is far easier than gaining admission to all of them at once. The plan is to reveal the break-in and robbery charge first, then reveal the assault at a later stage. The detective goes on to explain that the accuser named Candy said she saw him loitering around her house in the evening. Io una persona col nome di Candy. Sì, esatto. Io non mi fiderei. Ma la polizia si vede che a Candy faceva comodo, non lo so. To explain that the accuser named Candy said she saw him loitering around her house in the evening hours of the night, and a short time later witnessed him break in and steal a multitude of valuable items. The detective then explains that she picked him out of a 12-picture lineup of suspects. She says you broke in this apartment. Cioè, gli hanno fatto vedere 12 sospettati e lei ha detto no, è proprio È lui. È lui. Candy mi sa che quel giorno ha fatto un po' Un po' di di Candy. straordinario, esatto, un po' di Candy. She says you broke in this apartment. Okay, well tell me why. Justin is now aware of the burglary charge, which Apartment. Okay. Tell me why. Na, 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 na. No. Ain't nothing but a heartache. Bellissimo. Va bene. E così il video si trasformò in un live. Karaoke. Esatto, Con Alexa karaoke. Blade. No. Lyrics Blade Youth North. Okay, well tell me why. Justin is I now grandi aware of the burglary classici. charge, which holds a possible 20-year prison sentence due to previous convictions. He will now begin to forcefully assert his innocence, and each time he does so, will bring forward his posture and strengthen his vocal emphasis while making the assertion. Alright, so I mean, she's saying that I was there before. Is that what she's saying? She's saying she's seen my face before the break-in happened? Yep. 'Cause I didn't break in her Esatto. house. I don't know who she is. I don't know what you're talking about. I don't know no girl named Sincerità. Candy. None of that shit, man. Why is she saying that you're? I don't know why she's saying I don't know why I don't know. What were you doing there? I was not. Perché da quello che ho visto, molte volte nelle analisi comportamentali, come ha detto anche lui, quando tu metti la faccia avanti al tuo corpo e tendi ad avere uno slancio verso la persona con cui stai parlando, molte volte al 90% è sincerità. Perché sennò tendi a Nasconderti. rinchiuderti, isolarti, sì, non sì, far sì. vedere il volto o le espressioni o i movimenti, quindi è super sincero lui. Not there. I was not. I don't know this girl Candy. The only Candy that I even heard of is this guy I know named Tim Stahl dates her. The person he Who the just fuck is mentioned Candy? was the accuser's ex-boyfriend. Okay. That's it. How do you know Tim Stoll? I grew up with the dude, man. The accuser's testimony was later picked apart in court. She was caught lying on the stand multiple times, and Justin was exonerated. He was proven innocent not just beyond all reasonable doubt, but essentially beyond all doubt. The last thing I heard about them two, she had him arrested for domestic violence. That's all I know about this girl Candy. I ain't never went in that girl's house, none of that shit. I didn't do that shit. I did. As God is my fucking witness, I did not do it. I used to be a piece of shit when I got out of the fucking penitentiary. I told myself, boy, going back. I ain't done nothing but work my fucking ass off the entire time I've been out. Can you prove, other than you saying you did not, is it that morning? What can you tell? How can you prove to me that you were at home? All you gotta do is call and ask my mother. So you're telling me you didn't step foot out of the house Not 1 foot. Tuesday? Not one. The detective then goes on to reveal Justin is accused of assaulting the supposed victim during the robbery. Take vanity mirror and you hit her over the head with it and you guys fight. And she got No, se injured. non... No, man. And hell no, man. Get her goddamn boyfriend, Tim Stone, in here and question him about her goddamn injuries. Look at that straight right there. This sounds like it's a goddamn thing of fucking her boyfriend, Tim Stone, done fucking done something to her, and now they're trying to put it on me. Sì, questo è stato un bel giochino da parte di Candy. Perdono, t'ho sputato fin là in fondo. Da parte di Candy.
L'avrà saltata sicuro il suo ex o il suo coinquilino, che cazzo è? E poi, no, ma diamo la colpa a lui, tanto, no? Cioè, che cazzo ce ne frega? Tanto si farà solo 2-3 anni ingiustamente. Candy, se ti becco, Candy... Ti faccio un bullet marshmallow. I know that's what the fuck this is. And look, that's why we're talking to you, okay? No, this is bullshit, man, because I've tried everything in my fucking power to stay the fuck out of this goddamn fucking penitentiary shit. I did not do that shit, man. Ha ragione, poi adesso, non so, trovi tutti quelli che fanno anni e anni ingiusti È verissimo. in carcere per sti... È verissimo, ci sono purtroppo talmente tanti casi di persone che non hanno fatto effettivamente niente, ma che si stanno scontando anni per qualcun altro. No, poi è molto più difficile sapendo che tu non hai fatto niente. Cioè, se fossi innocente, no, già lì pesa molto di più su di te. Esatto, verissimo. Perché dici... Perché sei Cioè, tu lo sai che è ingiusta la cosa e non puoi farci niente. Ti devasta mentalmente, esatto, perché dici, cazzo, fossi colpevole, uno se ne fa una ragione, dici, ho fatto la cazzata, mi sconto la pena, faccio quello che è giusto. Cazzo, se non hai fatto niente, lì è un danno psicologico allucinante. Anche perché magari lui non lo so se l'hanno rilasciato subito, se l'accusa era solo di 2 anni e poi è stata ritirata subito. Però se si è fatto realmente 2 anni e passa, i danni psicologici sono tantissimi. That's what we're talking to you. We're here to investigate this, okay? That's why we're asking you all these questions. I'm sorry for freaking out, man, but I didn't fucking do this shit, man. I'm fucking shaking. I did not fucking do this, man. Justin had already served 3 years in prison for a robbery in his early 20s. He more than likely knew the reassuring tone of the investigator wasn't a good sign. Although slightly more animated than the average person, this form of aggression is a commonplace response from the innocent being directly accused. He comes off aggressive, but in a defensive manner. He is not being hostile, but highly combative when professing his innocence. His conduct is totally justified considering the circumstance. When facing a considerable amount of time in prison for something you didn't do, this level of anger is warranted. So when compared to the forgiving composure of Michael Dixon, the extraordinary nature of his behavior becomes even more pronounced. I really don't have an answer for you except to say I didn't do it. I guess we haven't really got a great amount of talking about. Yeah, it's like I said, that whether you did it or not isn't up for the discussion. Okay, well. It's really not. Bro, Tutti i modi, sta cercando di metterlo nella merda in tutti i modi. bro, tu potresti parlare, io comunque non ti credo. Comunque, cioè, nel senso, non ha senso che... Tu puoi dire quello che vuoi, tanto non ti credo. Ti sbatterò dentro comunque. Cioè, tu cosa puoi fare in quel momento? Sapendo che la tua parola vale 0 confronto a 1 di un pubblico ufficiale. Uno Tu schifo. cosa avresti fatto in questo caso? Allora, io sinceramente avrei avuto una reazione molto più simile all'altro ragazzo. Sì. Cioè da panico, da incazzatura, ma non da reagire male contro la gente, ma da dire... Cazzo, cioè, mi stai accusando di una cosa che realmente non ho fatto e mi vuoi far scontare 2 anni e mezzo? Nope, bro, nope. Sarei impazzito. Lui è rimasto troppo calmo. Non che sia... la cosa, non che sia sospetta la cosa, ma è un comportamento del suo carattere, evidentemente. Ma io avrei reagito più come l'altro ragazzo. Sì, cioè una persona che non confronta, non... Esatto. Tu invece come avresti reagito? Più come lui o più come l'altro? In realtà dipende, più che altro, forse all'inizio, tipo come questo tipo qua. Ok. Che dire, vabbè, vi aiuto, così Vediamo così un po' vedete come... che non ero io. Però appunto fa incazzare, cioè nel senso. Sì, fa incazzare di brutto e soprattutto sì, cioè io sapendo che sono uno che si prende molto dal panico, in molte situazioni avrei reagito sicuramente come l'altro ragazzo, cioè panico, incazzatura, ovviamente non da far male a qualcuno in quella stanza, ci manca, però da ingiustizia e far vedere che è realmente un'ingiustizia, che sono nel panico. There's a number of witnesses. Great. One of them had a video camera. Great. Perfect. Okay then. Well, that's relieving. That's So- relieving, to be quite honest. Yeah. So Ci sono un po' di witnesses.
Perfetto. Great! Quindi vuol dire che non sono Abbiamo io. anche i video. Perfetto. Perfetto. No, lui è un toro, ti giuro, è troppo top come Use the risposta. video camera. I have. Okay. That's why your guilt isn't in issue here. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera, that doesn't make sense. You have a video camera that shows me? Yeah. That doesn't make sense. It makes perfect sense to me. We'll have to... Okay. Questo video cos'è? Del 2003 tipo? 2003, esatto. No, 8-15-03, sì. Esatto, e quindi non c'erano i video con l'intelligenza artificiale, queste cose qua, quindi era impossibile. Era impossibile che fosse stato ripreso, esatto. Yes, I have no choice but to get a lawyer then, if this is the kind of thing you're going to go through with. I mean, This isn't going to go away. You're charged with breaking in. You will be I charged understand tonight. that. You will be Okay. going to court in the morning. Perhaps the most upsetting moment, considering the fact that we know this man is innocent. You can see the fear emerge in his eyes as he realizes he won't be going home after this interview. Charged with breaking in with intent. Okay, that's what's going to happen right now. He is noticeably afraid of what lies ahead, yet reacts to the situation with reasoning and intuitiveness. Can I ask you something? Okay, are you just making this up that you have a video camera so you see how I react? Because it goes no, that if you're saying, okay, hear me out for a second, please. If I am guilty, as you believe, because you have me on video camera, then okay, we'll go through the procedure. But I'm saying, I'm trying to call your bluff here because since I know I didn't do it, there's no way I can be on the video camera. Well, like I say, it's not game of poker. Okay, well, I've got nothing to I'm not gain trying from to give you a that. hard time, all right? You know what? I've got nothing to gain from that either way. Which is why I'm not asking you. In realtà non è vero, perché lui ha Esatto. detto non ci guadagno niente. In realtà ci guadagna molto perché... Perché le confessioni valgono molto di più, cioè è un modo per aumentare la... il ranking, diciamo, esatto. all'interno degli agenti. E soprattutto questa cosa qua, io so che in America possono dire delle bugie in teoria Cioè, mentre fanno gli interrogatori. il fine giustifica i mezzi, dici. Però devono avere delle prove più schiaccianti su di te, in teoria. Cioè, allora, possono mentire per farti dire la verità se realmente magari hanno delle prove dove, cazzo, ti abbiamo in video, ti abbiamo di qua, magari dicono qualche bugia per farti estrapolare il tutto. Ma devono essere davvero convinti. Cioè, qua non hanno in mano niente e lo stanno manipolando all'estremo per fargli ammettere una cosa non vera. Cioè, questa cosa è super illegale. È super illegale. Did you do it? I'm not trying to catch you out. Comunque, l'altro giorno avevo visto un video dove hanno preso, non mi ricordo se un ragazzo, così, e praticamente l'hanno tenuto lì per 12 ore, un giorno intere di Interrogatorio. Esatto. Minchia. Ha confessato di Cosa non vera. di aver fatto una cosa che non ha fatto. Perché dopo un po' non ci collegava più. E certo, dopo 12 ore che ti tengono lì c'hai il cervello Perché fritto. ha confessato di uccidere qualcuno, poi il morto ha chiamato il giorno dopo. Non ho parole, cioè questa è manipolazione pura, perché non puoi tenere uno sotto torchio per 12 ore non avendo nessuna prova schiacciante. Quello giustamente dopo 12-13 ore ti dice sì, sono stato io, cioè non connetti più. No, è proprio il cervello che va infuso, che certo. lo metti sotto pressione per tanto tempo, tipo... Che schifo. I've got nothing to gain from that. Getting a confession void of evidence is in fact excellent for an investigator's career. It's a mark of merit and can accelerate promotion. Michael continues to profess his innocence in a calm and composed manner for a further 7 minutes. The detective then asks that he draw out a map and specify his movements before the arrest. Every detail of his alibi was later proven to be 100% accurate. Like I said, Ti ha fatto la mappa? Ti ha fatto la mappa con tu, cioè io ho camminato qua, sono andato di là, andato di qua. No, ma no, abbiamo le prove che CCTV t'han beccato, bro. Portale! Fammele vedere, dai. Bugiardo. from the information that I've got, you're going to be charged tonight with breaking in. However, I do have a duty to make sure that the truth is, and the truth is paramount.
and the true version of events is paramount, and I have a duty to investigate all of this, and I will investigate. Okay. I assure you, I'll investigate this story thoroughly, and hopefully, I'll be able to find something here All right. which will either prove or disprove Okay. what we've discussed tonight. Yeah. Okay. Problem is the speed at which this is going. Yeah. You know, like when I was on the ground, I saying, go quickly to the terminal. I have like 6 or so guys around me. You know, like talk to the bus driver. Right. You know, like I can't. I mean, I can't comment on things that haven't been I seen, know, unfortunately. But now non può commentare su cose che non sa, la gente ha appena detto. Però ti posso accusare di avere tutto su video così, che hai fatto tutto, non essendo vero. Bugiardo patologico, in cerca di fama. I mean, this is basically on the evidence I've got. This is the only course of events that can take place right now. But I will certainly make sure that this is looked into thoroughly. Okay, I can give you my word on that. That's my duty. That's what I have to do. Okay, I trust you will. I was just wondering, can I make a phone call? Because I'm supposed to be at work at 8 a.m. You're not going to be able to be at work. I know I'm not going to be able to, but I'd like to phone ahead. I can arrange that you get the phone call to let someone know that you're not going to be at a place. Yeah. So I'm hanging out in that room till 10? Or No, whatever? we'll be taking you downstairs Okay. to a larger custody facility which you have downstairs. Io non ho più fiducia nelle forze dell'ordine. È stato bello. Fratellino, ci vediamo domani. Ma come puoi? Come puoi? Come puoi fare una cosa così? Cioè, no, adesso dobbiamo analizzare delle cose, ma vedremo se sei Intanto marcisci lì. Intanto marcisci lì per un 12 ore, 13 ore, 20 ore, non si sa, non si sa. È una larger prison facility. Ma vaffanculo, va. Well, it's not the most pleasant place in the world, but it's only for a few hours. Okay. Okay. From court tomorrow, what happens there? I don't know. Okay, well, And I will look into all of this. I trust you will, yeah. I will. I trust you will. I'll make sure we got the whole picture. Okay. Okay. Well, thank you, I guess. Ok. Okay. Per You're forza. not in an cosa enviable fare? position, and I understand the process. I'm not satisfied with it. That's what I'm saying, you know. I don't And expect that you're going to be happy with it. You know, and I'm thinking, I have no disrespect to you. Neanche but per I il know culo, Someone in this chair has probably lied to you a million times, right? So I'm thinking, what can I do to convince you? I tried to give you the information. Like, You've been very good with me, and I try and treat everybody as an individual. Cioè, magari anche lì nell'altro caso, quella lì, Candy, ha detto: ah, guarda, Candy, fa scassare il nome, giuro. sembra un nome trashissimo. No, ha detto: guarda, è quello lì. No, perché ha mentito così. Ha detto: quello lì è quello che è entrato dentro la casa. Non è Sì, vero. sì, e non è vero, certo. Qua non hanno prove. niente. Zero, non hai Quello mai che ha niente. chiamato ha detto che c'era un'altra persona. Non ci sono video. Non ci sono. Un altro colore di pelle, un'altra altezza, un'altra... C'è un'altra persona completamente. Cioè, non puoi neanche sbagliarti. No, no, cioè... Che schifo, ti giuro. okay. My main aim is two things: is that you get your rights that you're entitled to under the Constitution of Canada, and that you're treated decently, Canada, vero? and that the truth comes out. The truth eventually did come out, but the suspect wasn't treated decently. He was kept in No. jail for 3.5 days before a separate investigator Però per non avere nessuna prova. 3 giorni di E galera per nessuna intanto prova. quello lì, l'altro. Ah, lei ha fatto 3 giorni di party hard con tutti i gioielli che ha rubato, con tutte le cose. Lì a fare il trapperino in giro. E sto qua 3 giorni dentro di reclusione. 3 giorni e mezzo. 3 giorni e mezzo sentendosi un ladro che non è cioè, io mi immagino lui che fa: boh, sarò stato cleptomane, cioè sarò stato... Mentre dormivo sono andato lì, cioè ma io sonnambulo, io non ho parole. Poi dicono: perché non hai fiducia nelle forze dell'ordine? Bruh! looked into his alibi witnesses and checked surveillance of the area in question. He was then exonerated immediately. A civil trial ensued, and Michael was
Hai sentito? Exonerated No, immediately. no, No. A ascolta, separate ascolta. investigator looked into it. Separate- He was separate kept in jail for investigator. 3.5 Quindi- days before a separate investigator looked into his alibi witnesses and checked Cioè, qualcun altro doveva guardarci. Oh mio Dio, ce n'è Se no non usciva. Neanche quel ragazzo, quel dipartimento lì. Un altro investigatore è arrivato e ha detto: bro, state facendo una cagata. Cioè, io non ho parole. Quindi se no non usciva. Cioè, Se non arrivava quello, si faceva altro che 3 giorni. Eh. 3 giorni e mezzo, scusami, di surveillance of the reclusione. area in question. He was then exonerated immediately. A civil trial ensued, and Michael was awarded $46,000 in punitive damages. The interrogating officer and 3 other Pochi. investigators. E quello di 3 anni, 2 anni. Quello lì doveva. Altro che milioni dovevano Were dargli. all Altro demoted che. and suspended without pay. Investigating officer and 3 other investigators were all demoted and suspended without pay. Sì! Godo! Ah, la giustizia quando arrivano le persone giuste. Sì, no, allora, in questo caso qua già. Wow, l'analisi video. comportamentale è qualcosa di bellissimo. Perché come abbiamo visto può scagionare gli innocenti. Ma bro, cioè, tu ti trovassi in una situazione così, no? A parte il come reagisci, cioè ti metti a piangere davvero. Si dice che cazzo devo fare? Cioè, non puoi fare niente. Cioè, Cioè, a parte come reagisci con le forze dell'ordine che ti va bene, lì è... sì. può variare, ma cazzo poi quando ti trovi in cella per 3 giorni e mezzo Però che una dici cosa che non hai fatto, soprattutto. che lui non sapeva neanche di uscire, Esatto. perché la roba è arrivato un investigatore privato a parte che ha fatto tutto, ma se Sì, non per arriva- caso. Cioè per caso, ma lui non sapeva, cioè per lui poteva rimanere lì per mesi, anni. Che schifo. Ragazzi, e anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo nuovo video reaction. Giusto qua al canale? Il canale in questione si chiama JCS Criminal Psychology. Trovate il link del canale in descrizione e tutti i link dei miei altri canali e del canale Instagram di mio fratellino in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video reaction. Bella! Bella.